সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি ডক্টর রিমা আক্তার এফসিপিএস স্টাডি মেড ইজি পাওয়ার্ড বাই ডক্টরস ইন লাইভ ক্লাসে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের এই স্টাডি ক্লাসের উদ্দেশ্য হলো এফসিপিএস পার্ট 2 এক্সামের বিষয়ভিত্তিক বইসমূহ লাইন বাই লাইন পড়ে শোনানো এবং কিওয়ার্ডসমূহ মনে রাখার জন্য বাংলায় বুঝিয়ে বলা। আশা করি এতে আপনাদের যে কোনো টপিক্সের বিস্তারিত মনে রাখাটা সহজ হবে, ফলে পরীক্ষায় আরও সাহস নিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। চলুন আজকে শুরু করা যাক। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি ডক্টর রিমা বলছি। আজকে আমি অবস্টেটিক যে দত্ত বইটা আছে সেটার 334 নম্বর পেজের থাইরয়েড ডিসফাংশন অ্যান্ড প্রেগনেন্সি শুরু করব। আমার আগের ভিডিওটা ডায়াবেটিস ইন প্রেগনেন্সি দিয়ে শেষ হয়েছিল। সো আমি আজকে 334 নম্বর পেজের থাইরয়েড ডিসফাংশন অ্যান্ড প্রেগনেন্সি শুরু করছি। আচ্ছা, প্রথমে আছে যেটা হাইপারথাইরয়েডিজম। Physiological changes during pregnancy, such as increase in cardiac output, oxygen consumption, and heat production, may mimic mild thyrotoxicosis. Hyperthyroidism occurs in about 2 per 1000 pregnancies. Autoimmune hyperthyroidism, such as Graves' disease, due to thyroid stimulating antibodies, is the commonest cause. Other causes are nodular thyroid disease, subacute thyroiditis, hyperemesis gravidarum, and tropoblastic disease. আচ্ছা, এরপরে কি আছে? ম্যাটার্নাল ফিটাল or neonatal complications in untreated hypothyroidism. ম্যাটার্নাল কি হবে? মিসক্যারেজ, প্রিটার্ম লেবার, প্রিএক্লাম্পসিয়া, congestive cardiac failure, placental abruption, thyroid storm, and infection. ফিটাল or neonatal কি কমপ্লিকেশন হবে? IUGR, prematurity, stillbirth, hyperthyroidism, hypothyroidism, increased perinatal morbidity and mortality. Thyroid stimulating antibodies cross the placenta and produce neonatal thyrotoxicosis with increased neonatal death. The risk is increased if the antithyroid drug is stopped in late pregnancy or following surgery. Clinical diagnosis of hyperthyroidism should always be confirmed by measuring free T4. Free T4 will be high, free T4 index, free T4 will be high, FT4 will be high, TSH will be suppressed. Ultrasonography of fetal thyroid gland is done when mother is taking antithyroid drug. Thyroid peroxidase antibody, antimicrosomal antibody, and thyroid stimulating immunoglobulin should be measured. Radioactive iodine uptake and scans should not be done during pregnancy, as it will cross the placenta and damage the fetal thyroid gland permanently. The mainstay of treatment is use of antithyroid drug, propylthiouracil or methimazole. Both the drugs are effective. Methimazole is preferably avoided in the first trimester of pregnancy if propylthiouracil is available. Methimazole has the risk of embryopathy. Carbimazole is given orally with a daily dose of 10 to 40 mg and maintained at this dose until the patient becomes euthyroid. Then it is progressively reduced to a maintenance of between 5 mg and 15 mg daily. Propylthiouracil is given at a daily dose of 300 to 450 mg and continued till the patient becomes euthyroid. The maintenance dose being 50 and 150 mg daily. Both the drugs may cause fetal goiter and hypothyroidism. Methimazole may be associated with aplasia cutis of the neonate. Normalization of TSH and FT4 is an indicator to reduce the dose of drugs. Patients having marked tachycardia, arrhythmia should also have propranolol beta blocking agent. Fetal surveillance is maintained with serial ultrasound.
NST, that means non-stress test, and biophysical profile. The drugs are not contraindicated during breastfeeding provided the dose is kept relatively low and close monitoring of the neonatal thyroid function is carried out. Cord blood should be taken for TSH and FT4 at the time of delivery to detect neonatal hyperthyroidism. Thyroidectomy, when required to relieve the pressure symptom, can be done safely in second trimester with prior biochemical control. Preconceptional counseling. Considering the hazard during pregnancy, preconceptional counseling is important. Adequate treatment should be instituted to bring down the thyroid function profile to normal. Radioactive iodine therapy should not be given to patients wanting patient within 1 year. If pregnancy occurs inadvertently, termination should be done. Oral pill is to be withheld because of accelerated metabolism and disturbed liver function. আচ্ছা, হাইপারথাইরয়েডিজম আমাদের পড়া শেষ। এখন হচ্ছে হাইপোথাইরয়েডিজম, যেটা সবচেয়ে কমন পাওয়া যায় প্রেগনেন্সিতে। May be subclinical, elevated TSH and normal FT4, or overt elevated TSH and low FT4. The clinical association of hypothyroidism in pregnancy may be due to number 1, first time diagnosis in pregnancy, number 2, thyroid women who either discontinue the thyroid therapy or who need larger doses in pregnancy, number 3, hyperthyroid women on excessive amounts of antithyroid drug, number 4, women with lithium or amiodarone therapy. Primary hypothyroidism made in pregnancy is mostly related to thyroid autoimmunity, Hashimoto's thyroiditis. Myxedema are rarely present in pregnancy because they tend to be infertile. Untreated hypothyroidism in early pregnancy has a high fetal wastage in the form of abortion, stillbirth, and prematurity, and also deficient intellectual development of the child. However, pregnancy complications like preeclampsia, anemia are high. Severe thyroid peroxidase antibody or antimicrosomal antibody are elevated in autoimmune thyroiditis. Serum TSH should be repeated at an interval of 6 to 8 weeks as there is increased demand of thyroid hormone in the second half of pregnancy. If the patient is having substitution therapy in pre-pregnant state, the dose of levothyroxine needs to be increased in pregnancy. Generally, therapy is started 2 to 2.5 millimicron per kg per day. The maintenance dose for most patients is between 75 and 150 microgram of L-thyroxine per day. The serum TSH should be repeated every 2 to 6 weeks in order to keep serum TSH, serum FT4 and FT4-1 values within the normal range. The dose need to be increased in the second trimester of pregnancy. After delivery, dose is reduced. এবার হচ্ছে postpartum thyroiditis. It is an autoimmune thyroid disease observed by 6 to 12 weeks postpartum due to antimicrosomal antibody. Most women present with transient hyperthyroid state, of which nearly 2/3 of become euthyroid and the remaining 1/3 become hypothyroid. High risk factors are infection, traumatic delivery, dehydration, and stress. Treatment is symptomatic, beta blocker and or levothyroxine. Thyroid storm key. Thyroid storm is a life-threatening condition. It is diagnosed by feature of severe thyrotoxicosis like hyperpyrexia, temperature more than 130 degree Fahrenheit, tachycardia more than 140 beats per minute, congestive cardiac failure,
neuropsychotic syndrome, nausea, vomiting. Mortality rate is about 25%. Laboratory test shows hyperthyroid changes. Management includes aggressive approach. Number 1, supportive therapy in an intensive care unit, fluid and electrolyte balance, oxygen therapy, and acetaminophen for hyperpraxia. Number 2, management of congestive cardiac failure. Number 3, beta blocker, propranolol therapy to control hyperdynamic symptoms. Number 4, antithyroid drug, propylthiouracil and methimazole to block thyroid hormone synthesis. Number 5, Lugol iodine solution. Number 6, glucocorticoid hydrocortisone to block peripheral conversion of serum T4 to T3. Thyroid storm is a life-threatening condition with mortality rate of about 25%. আচ্ছা, আমাদের থাইরয়েড ডিসঅর্ডার পড়া শেষ। আজকে আমার ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করতেছি। আমার পরের ভিডিওটা শুরু হবে জন্ডিস ইন প্রেগনেন্সি থেকে 335 নাম্বার পৃষ্ঠা থেকে শুরু করব। আজকে আমি এখানে শেষ করতেছি। যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের পছন্দ হয় অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না। আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন। সম্ভব হলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও আসলে আপনি অবশ্যই অটোমেটিক নোটিফিকেশন পেয়ে যান।